Hello students, welcome to Sparks Academy. So, இது எல்லாருமே வந்து TNPSC எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க. ஸோ எல்லாருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பெஸ்ட் விஷஸ். ஸோ அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. ஸோ கீயை பற்றிலாம் ஒரி பண்ணாமல் ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் அப்கமிங் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கான டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கரெக்டான கீஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து இங்கே விட்டுருக்கோம். ஸோ ஆஸ் பர் டிஎன்பிஎஸ்சி அஃபிஷியல் கீ நெக்ஸ்ட் வீக் லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வித்தின் 10 days ஆக்சுவலாக 10th day மோஸ்ட்லி லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் வி நோ தட் வி கேன் கம் டு நோ தி ஒரிஜினல் கீ. ஸோ இது ஒரு டென்டேட்டிவ் கீ மட்டும்தான். ஓகேவாம்மா? ஸோ வில் கோ வித் டைரக்ட் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? Right. For tachymetry surveying, additive constant is for external telescopic for external focus telescopes 30 to 60 centimeter. For method of contouring eduma tachymetric for best suited for hill stations. So for lighthouse it is 168. Solve பண்ணீங்க அப்படின்னா will get 168.38 meter visible horizontal நம்ம formulas பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? Right. So which is more accurate ma? Simpson rule is the most accurate. Then permissible error for chains on hilly on the hilly terrain on the 1 in 250. For magnetic bearing S23rd 28 degree 30 minutes in east. So இது can answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option A. Sometimes B C வந்து choose பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So careful பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Next, determine the torsional moment. So what is the answer? 35.14 meganewton mm. Okay, so option A is the correct answer. Next, simply supported beam. So in the Mari type of 2, what is the load in left support? It is 2W. These are simple questions. Next, if the stress produced in the body due to application of load is beyond the elastic limit, it is permanent deformation. Thermal stress free. So if it is allowed to free, there will be no stresses. Then 11th question, single force which produce same effort produced by all its component forces called resultant. A shallow foundation defined as depth less than its width. So according to Rankin's formula, calculate you will get 1 meter as depth. Then calculate the quantity of flow having head loss 10 meter, number of flow channels. So இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 0.00125. ஸோ நான் கொஞ்சம் வேகமாகவே போயிட்டேன். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கும் ஆன்சருக்கு செக் பண்ணுற கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதர்வைஸ் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். நம்ம இதோட டிஸ்கஷனை லேட்டராக நாம வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ரைட். ஃபார் சாயில் சாம்பிள் porosity half of its void ratio, then void ratio is equal to 1. Then soil have coefficient of CC அப்படின்னா நம்ம CC 1 2 3 it is well graded soil. ஸோ வாய்ட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க. வாட் இஸ் தி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஐடி ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கெட் 50 as the answer. Then so it should not be less than or equal to 20 mm. Next, for sulfate of roof truss determined by this formula. So for steel column, so lazing bars should be designed to resist 2.5% of axial forces in the column. If one way is, so இதுக்கு வந்து நமக்கு ஆன்சர் தெரியலமா. ஸோ we are holding it. ஸோ நமக்கு வந்து இதுக்கான எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அதனால இப்போதைக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட் 180 இட் மேபி 180 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலி எக்ஸி மேக்ஸிமம் வேல்யூன்றப்போ 180 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து 180 தான் கோட் புக்லேயே நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட். 180 மீட்டர் ஃபார் கவர்டு பில்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் ஓப்பன் பில்டிங் வந்து 120 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி 180 தான். கரெக்ட். 180 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஸோ எந்த டயக்ராமா விச் இஸ் விண்ட்ரோஸ் டயக்ராம் எல்லாருக்குமே தெரியும்.
அண்ட் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாக்டான இது தெரியல. ஸோ இது ஆப்ரேஷனலா இல்லை ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது. ஸோ அதனால இதை நான் வந்து டவுட்லேயே வச்சிருக்கேன். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த கொஷினுக்கு நம்ம தேடி பார்த்த வரைக்கும் 2816 அப்படின்றது ஆன்சர் சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லென்த் இஸ் 2400 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு 17.2 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து நம்ம கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா வில் கெட் 2816 அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இதுவுமே டவுட் தான். பட் ஆப்ஷன் பி அப்படின்றது நிறைய இடத்துல கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ பி 2816 அப்படின்றது நம்ம தேடின வரைக்கும் நம்ம கிடைச்ச வரைக்கும் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்குது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், த ரெகுலேட்டரி சைன் எதுமா மேண்டரி, இட் ஷுட் பி மேண்டரி. கரெக்டா. நெக்ஸ்ட், ஹவுசிங் போர்டு வந்து 1970, தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா 1976ல் 79, 76. நெக்ஸ்ட், த கண்டிஷன் ஆஃப் தி பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 to 49 இயர்ஸ். ஓகேங்களா. 30 to 49 இயர்ஸ் ஜென்ரலாகவே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா. ரைட். விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஒர்க் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் பில்டிங் ஸ்ட்ரென்தன் தி நியூ ஃபவுண்டேஷன், ரினியூ இட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னா அண்டர் பின்னிங். சம் ஆஃப் த்ரெட் வந்து நம்ம இட் ஷுட் பி 40 to 45 சென்டிமீட்டர். If the compaction factor is 9.95, then it is 150 to 175. The aim of thermal insulation, it is a dash between, so it should minimize the transfer of heat. So option B. Finest வந்து area by mass into கண்டுபிடிப்போம். ஸோ wood is not suitable. ஸோ இது வந்து எந்த நம்ம எப்படி பார்த்தாலுமே கிடைக்கல. ஸோ என்ன டைப் ஆஃப், ஸோ க்ளூகாம்ன்ற ஒரு வுட் தான் வந்து பெஸ்ட் சூட்டட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தேடின வரைக்கும் கிடைச்சிருச்சு ஃபார் டிம்பர் பிரிட்ஜஸ் ஆர் பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால இது வந்து டவுட் தான். ஓகேங்களா. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முல்லர் பிரஸ் லோ. ஸோ இட் இஸ் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் அட் எனி செக்ஷன். விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ வித் ரிகார்ட் டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்ம. ஸோ இட் இஸ் the method is used for analysis of indeterminate structure with lesser degree of static indeterminacy. Okay, option D. Next, three moment equation, there is no discontinuity within the span. For moment of inertia, that's a simple question. Ix அப்படினா y square by a ds. Ozone layer, thickness of ozone layer, Dobson unit, basics of engineering கேட்டிருந்தாங்க. The most significant எதுமா ஆட்டோமொபைல்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடியது என்ன, கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ செகண்டரி பொல்யூட்டன்ட் எடுத்து ஓசோன் தான் செகண்டரி பொல்யூட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம the type of wall which is provided controlled flow of water is in the distribution system on street corners is sluice wall. The most reliable னு கேட்டதுனால gravity system தான் வந்து most reliable, but combined and storage also reliable and economical and efficient. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால கம்பைண்டும் ரிலையபிள் தான். பட் இங்கே மோஸ்ட் ரிலையபிள் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் மேபி கிராவிட்டி சிஸ்டமாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், தி ஃப்ளக்சுவேட்டிங் டிமாண்ட் இஸ் டு பி மெட் வித் ஈக்குவலைசேஷன் ஆர் பேலன்சிங் டிமாண்ட், பேலன்சிங் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேலன்சிங் ஆர் ஈக்குவலைசேஷன் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈக்குவலைசேஷன் தான். பேலன்சிங்னு கொடுத்துருந்தா பேலன்சிங் ஆர் ஈக்குவலைசேஷன். the type of canal எதுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமான கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க் தேவைப்படும், it is for contour canal. In case of diversion structures on permeable soil, the term piping is. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டவுட் இருக்கு. ஸோ ட்ரைனேஜ் ஆஃப் சீப்பேஜ் வாட்டரா இல்லை ஃபெயிலியர் இனிஷியேட்டட் பை பாயிலிங்கா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ அதனால ஸோ இப்போதைக்கு ஸோ டி அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம். ஸோ சாண்ட் பாயிலிங் அதை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா it is option A. Option D is correct. Okay, right. So for a steep slope canal, the condition for S to gradually vary flow is yc greater than y greater than yn. So இதுக்கான இது சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 26.88 meter per second அப்படின்றது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரைட். நெக்ஸ்ட், பெர்னௌலி equation. The flow is steady, non-viscous, incompressible and irrotational. So this depreciation formula C minus S divided by N போட்டீங்கன்னா you will get 27,600. current depreciation கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால 27,600 current value. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், ஸோ the process of working out of cost per unit
of each item is known as analysis. The latest finish time of an activity 40, its duration is 6, then its latest start is 34. So which indication of ahead of schedule அப்படின்றது நம்ம positive slack. Ahead of schedule அப்படின்னா it is positive slack. Next, the maximum period by which the start of activity can be delayed from its EST without affecting the successor activity அப்படின்னா it is free float. The project management quality control methods are inspection, testing and sampling. The most total station instruments எதுமா electro-optical scanning. So refraction of curvature வந்து என்ன 1/7 sorry 1/7 1 second ma it is 1/7 okay it is 1/7 it is 1/7 phase right phase left எதுக்காக பண்றோம் to reduce the systematic errors. Next, engineer's chain நம்ம 100 feet agonic line அப்படின்றது 0 declination. So எங்க prismatic compassல south is located at 0 is located at south end. When a square or rectangular block subjected to shear load, J shear stress always associated with 90 degree. Polar modulus of solid shaft is pi by 16 dq. Seepage force of isotropic soil in the direction of flow. The deformation per unit length is called strain. In an object, longitudinal strain is tensile. The lateral strain will be compressive. While driving, large number of piles is loose and will be it is advantageous to first when driving the inner piles are driven first, then the outerwards. Option A is the correct answer. Mat foundation is preferred and economical when the loads are heavy, soil is weak and isolated footing, area exceeds 1/2 or area crossed by the structure. So this 68 questions solve I will get 10 into 10 power minus 7. And the water content highly organic soil 60 to 80 degrees Celsius. So இது வந்து நமக்கு டவுட்மா இது வந்து எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிச்சு பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து இதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதனால இப்போதைக்கு டவுட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபார் வெர்டிகல் ஸ்டிஃப்னர் வெப்லேட் வந்து என்ன ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் T² dW by 5bs. Then pre-stressing of an intermediate structure should take care of both A and C. When both ends of column restrained by beams, unsupported length is 60b. Next இது வந்து vertical wall breakwaters as of now நம்ம இதே வந்து ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? The best suited sheltered sites and not reliable for heavy seas. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கரேஜ் ஏரியா மாதிரி. ஸோ எக்ஸாக்டாக ஆங்கரேஜ் ஏரியா தான். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 75க்கு ஆங்கரேஜ் ஏரியா. ஸோ 76க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550 km/h. ஸோ ஹெட்விண்ட் 50 km கொடுத்துட்டாங்க. ஏர்கிராஃப்ட் வந்து 500 km. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் ஏ. நெக்ஸ்ட் ஸோ 8 mm to 10 mm. ஸோ பென்டுமென்ட் கிரேட் 80 by 100 எதாவது சொல்லுது அப்படின்னா 8 mm to 10 mm பெனட்ரேஷனாக சொல்லுது. ஸோ கேம்பர் வேல்யூ வந்து 3% கொடுத்துட்டாங்க. வித் ஆஃப் ரோட் வந்து 7. Then answer is 112.5 mm. Maximum super elevation for hill road enama 10, urban road enama 4. About 10 and 4. So option D. Next 88th question. For this, in order to keep the unequal created and account of expansion and contraction joints provided the hollow block mass entry under controlled joints are introduced at the definite intervals of. One second, இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து ஆன்சர் இல்லைம்மா. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் ஸோ அன்கோஸ்டு ஸ்கொயர் ரபுள் மெசன்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். ஸ்கொயர் ஸ்னீக்டு ரபுள் மெசன்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆப்ஷன் 132. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னமா வெதரிங், தென் டேம்பரிங், தென் தான் மோல்டிங். ஸோ 82 வந்து ஆன்சர் ஏ. Next, the type of stones preferred for paving என்னதான் granite. Granite இருக்கு, granite, genesis, compact, sandstone. So option A is the correct answer. Next, plastic modulus என்ன சாரி safe factor என்ன plastic modulus by elastic modulus.
1 second. Next, in a suspended cable, bending moment is 0 everywhere. When cable is sagged due to sulfate enema, catenary. To generate a jth column of flexibility matrix, unit force is applied and all the displacements are measured in all the coordinates. So option C is the correct answer. A eutrophication water net discharge of excessive nitrogen and phosphorus. Then, so sewers are not allowed to flow full reserve space in the sewer tanks. Take care of fluctuation in the sewage. So ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். ஓகேவா? Next, the pump which permeates the sewage solids, it is centrifugal pump. The standard EDTA test is hardness of water. Which population forecasting method is suitable for predict the future population of a young city? Young city geometric increase method. Next, the side slope of the VRS. Side slope of the VRS 1 horizontal, 4 vertical. The depth of water stored in an irrigation tank, it is 8 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு or 10 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. ஓகேமா? So we choose 10. So rarely exceeds 11 meter அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. So 8ம் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்குது. So 10. So 8 or 10. இதுக்கு வந்து 8 or 10 தான் வந்து ஆப்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Next, unit phytograph introduced by Sherman. Sheet of water வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? NEB அப்படின்னு சொல்லுவோம். Bernoulli's equation என்னமா? So it is P by W V square by dg to zg plus z is equal to constant. Next, for residential building, the livable area வந்து என்ன? 50 to 65%. 50 to 65%. Minimum width of septic tank என்னமா? 10 meter or 1 meter or 100 centimeter. The approximate quantity of outturn for superstructure கேட்டாங்க. So it is 1. For foundation கேட்டா it is 1.25. Next, any portion of a project which consumes time or resources and has definite beginning அப்படின்னா it is called activity. It is called activity. Time consume பண்றது என்னதாமா? Activity தான். Next, the vernier plate complete with standards and telescopes called என்னமா? Index frame. Index frame. So error எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் லென்த் வந்து என்னன்னா 100.2 மீட்டர். நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ டெம்பரேச்சர் ஃபார்முலா போட்டு. ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஆன்சர் தெரியலாமா? ஸோ வாட் இஸ் இன்டைரக்ட் டைக்கியோமீட்டருக்கு ஆன்சர் தெரில. ஸோ நெக்ஸ்ட், இந்த கொஸ்டின்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் திரும்பவும் கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த முறையும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் T/2m. ஃபார் தி பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் என்ன சொல்லுது? σ1 minus σ3 should not be less than sigma t, stress at tension. So option B is the correct answer. Which method is also known as singularity method? Macaulay's method. So cantilever beam வந்து 2 meter long. So என்ன கேட்டாங்கன்னா bending stress. So for safe bending stress, the material is 100 Newton per mm square. Then the safe concentrated load கேட்டிருக்காங்க, it is 100 Newton. So solve பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதோட டிஸ்கஷன்லாம் நம்ம லேட்டராக வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு நான் அதை மட்டும் சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட், ஓவர் ஹேங்கிங் பீமுக்கு 2 பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளெக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகும். ஸோ இந்த கால்குலேட்டிவ் ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்ஃபா வேல்யூ இஸ் டேக்கன் அஸ் 0.7. ஸோ குரூப் ஃபைல் அப்படின்னா வில் டேக் 1. ஸோ குரூப் ஃபைல்னா எதுவும் சொல்லலை. ஸோ 0.7 இஸ் தி ஆன்சர். விச் டைப் ஆஃப் பைல் லாசஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்டர் தி லேட்டர் லோட்? எது? லாங் பைல் ஆர் வெரி லாங் பைல்? So piles under to protect waterfront structures எதுமா? Fender piles. Spelling mistake ஆகுது. Fender piles. The soil had a discharge of 3 into 10 power minus 7 meter per second. Void ratio 0.5. Its seepage velocity என்ன? Sorry, seepage velocity 9 into 10 power minus 7 meter per second. It is 9 into 10 power minus 7 meter per second. If the soil has plasticity index 0, then the soil is said to sand தானே. நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த கொஸ்டின் நமக்கு ரேஞ்ச் தெரில. ஸோ மேபி ஏஆர்பியாக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ மேபி ஏஆர்பி.
So if the structure is subjected to wind load, corresponding load is decreased by 25%. Decreased by 25%. For method of pre-stressing concrete by tensioning the tendon against hardened concrete, it is post-tensioning. Which of the following pre-stressing system tensile stress in concrete at working loads are entirely counterbalanced by having sufficiently high pressure? It is called full pre-stressing. Full pre-stressing. Creep coefficient 1.6. The effective depth ratio for simply supported beam having span length less than 10 meter 2b. Medium harbor entrance 100 to 160 meter. The following serviceability index. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பேவ்மெண்ட் சர்வீசபிலிட்டி இண்டெக்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கூட அதை வச்சு பார்த்தா கூட நமக்கு இங்கே கரெக்டான ஒரு டேட்டா இல்லை. ஸோ அதனால் நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியல. ஓகேவாமா? ரைட். நெக்ஸ்ட் 123. The factor which influences the design of cover எதுமா எல்லாமே தான் all of the above. Width of the standard broad gauge 1676 mm. For new undeveloped areas the width of setback வந்து 4.5 to 6 meter. 4.5 to 6 meter. Okay. So next, the permissible size of lot for low income group வந்து 180 meter square. It should not exceed 180 meter square. Okay. The type of joint ensures stability again of the component against lateral displacement is dowel joint. Then the bleeding of concrete அதனால வரும் highly wet mix, insufficient mixed concrete. So ரெண்டுத்துனாலுமே வரும். So the answer is both A and B. ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான். In the accelerated curing test, the temperature is brought into 1 hourல வந்து 93 degrees Celsius வந்து கொண்டு வந்தோம். So deformation of shape of the bricks caused due to rainfalls என்ன chuff அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So propped cantilever subjected to concentrated load mid span, then plastic moment என்னமா 6 mp by L. 6 mp by L. So 2 hinged arc may be analyzed by first 3. So 1, 2 and 3 is correct. To sort the support reaction in 2 hinged arches, which of the following method is used? So it is Castigliano's first theorem. So stiffness of the member fixed at far end of a prismatic section having relative stresses Ki by L. So far end is fixed ன்னு சொல்லிட்டாங்க. It is 4A by L அப்படின்னு படிச்சு. So option B. So next, strain energy என்னமா stress into strain into volume of into half. So next, at speed of 0.37 meter per second, time required to reach the distance 30,000 meter downstream would be 1.16 days. So இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா it is 300 milligram per liter. Next, the statement true about oleographic and poor and nutritive. Match the following. So this option B is the correct answer. Yes, option B is the correct answer. Next. So next, sodium carbonate lining. So option is 6% carbonate and 10% clay. The super passage is the cross drainage work provided when bed of natural. வெளில போய் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் அப்படி டைரெக்டாக நம்ம மாடல் மார்க் டெஸ்ட்டில் வச்ச கொஸ்டின். 42 Q is equal to A bar by 360. Which one of the following is the best shape of the best trapezoidal section? Half of the hexagon. The technique of reducing the project duration by the sequential crashing of the critical activities, the cost slope order is time compression. For mortgage purposes, the mortgage value is 1/2 to 2/3 of the capitalized value. Revised estimates prepared when the original estimate exceeds
percentage. 1 second. The quantum of work at any time, quantity of work at any time skilled labor is supposed to turn out task work. In the given network, which one represents the critical path activity? So this is the, so it is B, D, E, F. So option C. Next one, GIS deals with the spatial data in a remote sensing, electromagnetic energy characteristics, velocity, wavelength, and frequency. The survey, which relies on interaction of electromagnetic energy with substance of remote sensing. Aneroid parameter enema, leveling. Theodolite to make horizontal axis perpendicular to the vertical axis in a test. Spire test. Pure tension of a circular shaft produces circumferential shear stress on a surface element of shaft. The principal stress sigma 1, sigma 2, sigma 3 so maximum shear stress 60 megapascal. So the ratio of moment carrying capacity of a circular beam to diameter d and square beam of side b d. So it is 3 pi by 16. The cantilever beam, அதோட deflection, the cantilever beam deflection with UDL with point load free end. So it is 3 by 8. The phreatic line it is parabolic. So modulus of elasticity, repeated question, it is triaxial test. The stress at failure plane, cohesionless soil means shear stress 4 kN, normal stress 10 kN. So what is the answer? 10.77 kN per meter square. Skempton pore water pressure, pore pressure coefficient, it is 1 for saturated soil. 162. In case of standard penetration test, if the number of blows exceeds this value, it is 50. Answer is 50. Then fine grained soil having liquid limit 40 and plastic soil is 22. So the soil is CI. Intermediate clay. Okay, next, the design of toe slab following is considered: support, soil pressure, and downward weight of slab. So the bolted connection, center to center spacing of the bolts in a row measured along the direction is pitch. Provision of ordinary steel reinforcement becomes essential in the pre-stressing tendons in case of production of light precast elements, so as to flexural cracks varama tadukradhukku. Option C. Next, measure of tensile strength it is modulus of rupture. So what is the flange width of T-beam? L0 by 6 VW plus 6 DF. So what is the resultant force, compressive resultant force from the top fiber? It is 0.42 XU. Warner signal, which is first seen by the driver, is outer signal. So which type of crossing is provided when two tracks either same gauge or different gauge? It is diamond crossing. Prefabricated bituminizing surfacing used to prevent the water entry into the base course. Then 173, fastest air and water, fastest and cheapest. So the sound I, identity sound I, D is the distance of source. So option A. So maximum free water cement ratio is 0.5. Ultrasonic pulse velocity method used to determine concrete, to determine the quality of concrete and strength of hardened concrete. Option C. Next, pozzolanas, calcium hydroxide react pannu. The sample of clay is of a clay soil of natural moisture content 32, has a liquid limit 42% and the plastic limit 22%. The liquidity index it is 0.5. Next, at the location of plastic hinge, curvature is infinite. A load rolling on a suspension bridge without changing its stiffness will change its shape. So impact load, so sudden load, what is the load? It is 2P 2WL by AE. Next, when environmental VLR is less than ALR, it is subadiabatic. The relative stiffness of the member whose further end is hinged, what is hinged, it is 3EI by
4L. Propped cantilever of span L is subjected to a moment M at prop rate. The reaction at the fixed end will be 3M by 2L. Primary air pollutant எழுதுமா SO2 and NOx. Then so இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா get directly it is 0.2 L by S. ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ லீச்சைட் அப்படின்றது என்ன சானிட்டரி லேண்ட்ஃபில் இருந்து வரக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஃபார் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பிளான்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஜெக்ஷன் தென் ஃபீடு தென் permeate. So option D is the correct answer. For public water supply the number of cobalt permissible limit 10. So cause of rejection 20. So we adopt 20 is the answer. So 20 is the answer. Second 20 is the answer. Garrett diagram method related ma Kennedy. Part of rainfall that becomes direct rainfall in the excessive rainfall. Duty of a particular crop is 844 hectare per 864 hectare per cubic with base period of 110 days. So it is 110 centimeter. Next, so the fluid which shear stress is more than the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strength. So ideal plastic fluid. The fluid flow of the streamline are the lines of along which the stream function is equal to constant. So the power required to drive centrifugal pump which delivers 10 liter per second to a height of 10 meter through 150 mm diameter. So you can answer it is 9.81 kilowatt. Then next, the method of valuation is adapted for undervalued developed properties, development method of valuation. In a detailed estimate, the provision for work charge establishment is 1.5 to 2%. The original cost scrap value direct formula getting C minus S divided by N. So pessimistic time 7, optimistic time 3, likely time 5, then the expected time in 5. Then precedence network is also known as AON, activity on node network. So these are the tentative answer key for the TNPSC AE civil engineering part. So thank you so much. So the video like பண்ணிடுங்க. So நம்ம அடுத்து basics of engineering and GS key already நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. You can check it. So இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can comment. So thank you so much. இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம்.